afternoon everyone. ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ එකෙන් බලන්න නැති මම ටිලාමොක් වල Oregon Coast Scenic Railroad එකක වීඩියෝ එකක් කළා. දැන් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ටිලාමොක් වල cheese factory එකක් බලන්න. මේකේ නම Tillamook Creamery. මේක North America වල තියෙන largest cheese production factory එකක් වෙනවා. මෙතන cheese productions, cheese packing, ice cream, sour cream, yogurt වගේ ඒවා productions කරනවා. ඒ වගේ මෙතන visitor center එකකුත් තියෙනවා. අපිට මේ main production floor එකේ ඉඳන් බලන්න පුළුවන් මේ productions කරන විදිය. අපි එහෙනම් මෙතන ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. මම දැන් මේ visitor center එකේ ඉන්නේ Tillamook Creamery එකේ. මෙතනින් අපිට ඉස්සරහට ගියාම main production floor එක තියෙනවා. අපිට එතනින් බලන්න පුළුවන් මේ productions කරන විදිහ අපිට පේනවා. දැන් මේගොල්ලෝ sections හදලා තියෙනවා. අපිට එතනින් මේක understand කරගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ productions කරන්න කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ මෙතන තමයි starting point එක. The milk arrives. This is where we start cooking, turning milk into curds and whey. Step number 3. The cheddar master. Step number 4, past and present. Step number 5, the salt. And ready. The blue octopus vacuum seals each cheese in its package. Wrapped and bagged.
size. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි cheese production flow එක අපිට බලන්න පුළුවන් උඩ ඉඳන්. අපි නම් තා පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. මෙතන පල්ලෙහා තියෙන සේල්ස් ෆ්ලෝ එක. මෙතන ප්‍රොඩියුස් කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මේ පල්ලෙහා තියෙන සේල්ස් ෆ්ලෝ එකෙන්. මෙතන තියෙනවා ඉතින් එක එක දේවල් ගන්න dairy products ඒ වගේම souvenirs වගේ දේවල් ඉතින් ගන්න පුළුවන් අපිට. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි Tillamook cheese factory එක අද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම දැන් මේ ඉන්නේ Tillamook cheese factory එකේ sales floor එකේ. මෙතනින් පස්සේ මම යනවා Tillamook වල තියෙන තවත් special place එකකට. මම ඒක අරන් එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්. එහෙනම් බැඳී සිටින්න Tillamook වල ඊළඟ special place එකේ වීඩියෝ එක මම අරන් එනකම් CSU Discovery YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම් දැනට.